about the whether the egg is unicellular or multicellular, one of the important points we discussed. Then the number of cells in zygote. So far, I recall you had some sorts of confusion whether the zygote is unicellular or multicellular. And so far, I understand it was clear to all of my students that the zygote is absolutely unicellular. It's a single cell, though it is diploid cell, bearing n number of chromosomes, 2n number of chromosomes, but it is not the multicell, not the double cell. It's single cell. And these are the things maybe we discussed in last lecture. I'm not sure if there anything more, anything else. Difference between table egg and hatching egg. Yeah. Thank you very much. Yeah, we also focus the differences between table egg and hatching eggs. And also why, one of the important points was we discussed why the market price of hatching egg is always higher than the table egg. Is not it? I'm not sure. স্যার এটা আসলে আলোচনা করা হয়নি, তবে এমনি হিন্টস দিয়েছিলেন যেহেতু হ্যাচিং এগ এটা তো আসলে এই যে ব্রিডিং এর জন্য ব্যবহার করা হয় সেজন্য এটার দাম বেশি এরকম বলছিলেন, মানে একবারে ডিসকাস করা হয়নি এভাবে বিস্তারিত আলোচনা হয় না না স্যার। So this is one of the important things we have to understand. Why the market price of hatching egg is always higher than the. Sir, আমরা বলবো স্যার? Yeah, please try. স্যার মার্কেট প্রাইস স্যার হ্যাচিং এর হায়ার থাকার কারণ হলো স্যার টেবিল এর যে আমরা যে লেয়ার গুলো ইউজ করি সেখানে শুধুমাত্র লেয়ার থাকে, আমাদের কোনো মেইল প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু হ্যাচিং এ এক্সট্রা মেইল পড়ে, সেক্ষেত্রে স্যার মেইল গুলোরও তো একটা স্যার ইনভলভমেন্ট আছে, কারণ ফিডিং কস্ট আছে ওদেরকে রিয়ারিং করার জন্য। Very good, excellent. This is one of the important factors, one of the important points you raise, why the market price of hatching egg is always higher. Of course, we need 10% to 12% male birds in case of producing hatching eggs. And this male bird, certainly, as the boy replied, certainly these male birds need some extra cost. For example, the price of the DOC, male DOC, the feed cost, the vaccination, the other rearing cost also incurs, also added with the cost of hatching eggs. Conversely, when we produce table eggs, we only rear layer birds. So this is important point. Anything more? Anything else on the particular point? Some of you can add more point. We are talking about why the market price of hatching egg is higher. Also, although breeder rearing costs are higher. Yes, rearing cost of breeder birds is higher. Little bit more. Can you explain? Mukammil Hussain Tito. Can you explain little bit more why the rearing of এদেরকে খুব স্যার বায়োসিকিউরিটি মেইনটেইন করে রেয়ার করা হয়, তারপরে এদের মানে প্যারেন্ট স্টকটা এটা no biosecurity is not so important. Biosecurity is not important. Anything parent stock and nutrient requirement অনেক বেশি, exactly. No, exactly.
nutrient requirement is higher. It does not like that. Important thing is that once you rear parent stock, you must have to supply completely balanced diet to satisfy all the nutrients, because we expect a healthy chicks from hatching eggs. So স্যার we এখানে কি must have বললেন to যে সাপ্লাই কমপ্লিটলি কি যেন একটা বললেন ব্যালেন্স completely balanced diet আচ্ছা স্যার হ্যাঁ একটু আসে না আমাদের to হয়ে যাচ্ছে satisfy আচ্ছা all the nutrients requirement. To satisfy all the nutrient requirements. জি স্যার টেলিপটি নামা দিয়া Okay, Yes, Yes, sir. so let me speak in Bengali little bit. যখন তুমি ফুটানো ডিম তৈরি করবে, তখন তোমার লক্ষ্য থাকবে ডিমের মধ্যে প্রত্যেকটি নিউট্রিয়েন্ট যে পরিমাণ দরকার, যে অনুপাতে দরকার, ঠিক প্রত্যেকটি নিউট্রিয়েন্ট তোমাকে সেই অনুপাতে এনশিওর করতে হবে, কারণ ওই নিউট্রিয়েন্ট গুলো ব্যবহার করে একটি সুস্থ সবল বাচ্চা সেখান থেকে তৈরি হবে। কনভার্সলি যখন টেবিল এগ আমরা তৈরি করি, তখন আমরা কিন্তু অবশ্যই আমরা ব্যালেন্স ডায়েট দেই, কিন্তু এতটা সতর্ক Maintain হওয়ার করা হয়। প্রয়োজন নেই, মেনটেন এতটা প্রয়োজন নেই। তখন লক্ষ্য থাকে কত বেশি ডিম দিবে, কারণ ডিমের মধ্যে আমরা যখন ডিম খাবো, ডিমের মধ্যে একটা পুষ্টি কম থাকে, ডিমের মধ্যে যদি ফর এক্সাম্পল কোন একটা পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিড কম থাকে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। তুমি খিচুড়ি খাও ডিম দিয়ে, তাহলে তোমার ওই খিচুড়ির যে ডাল আছে ওই ডাল থেকে সেটা মানে ফুলফিল হবে। আমরা প্রতিদিন যখন ডিম খাই, তখন ডিমের নানা ধরনের ডিমের সাথে নানা ধরনের খাবার খাই, কিন্তু ডিমের মধ্যে কোনো একটি পুষ্টি একটু কম হলেও ইট ডাজন্ট ম্যাটার। বাট in case of hatching eggs, you must have to ensure all the nutrients requirements as per the standard recommendation. We must have to careful so that we can satisfy all the nutrients available in the egg, so that we can expect a healthy chicks from the hatching eggs. Okay, জি স্যার am I clear? জি স্যার। Is there Nepali students here? Join this lecture. Is there any Nepali student? Yes, sir. So you please, Gopal Jha, I request to respond. Okay. So Okay, sir. number 2 and number 3, another important point is that you must have to sorting out the hatching eggs before placement into incubator. You need to sort out the hatching eggs. You cannot set all the eggs in incubator for hatching. There may be some larger size eggs, there may be some smaller size eggs, there may be some abnormal eggs, thin-shelled eggs. So once you sort out the eggs, you exclude some of the eggs from hatching. Conversely, in case of table eggs, for example, you don't need to sort out as hatching eggs. Is it clear? স্যার এখানে কি বললেন যে ইউ Yes, মাস্ট sir. হ্যাভ টু সর্টিং আউট হ্যাচিং ইট বিফোর মানে ওটা Sorting out অর্থ হলো তুমি ধরো 100টা ফোটানোর ডিম জি তুমি স্যার নিয়েছো বুঝতে ফোটানোর পেরেছি জন্য। সেখান থেকে 10টা ডিম মানে ধরো এর মধ্যে এক্সট্রা লার্জ যেগুলো আমরা ফুটাইতে পারবো না, জি বা স্যার স্মল যেগুলো আমরা ফুটাইতে পারবো না, আন্ডার সাইজ, অথবা থিন শেল, অথবা আনইভেন শেল, অথবা ডার্টি এগস, এনি মানে টু মাচ ডার্টি, এনি সর্টস অফ অ্যাবনর্মালিটিস ইন এগস ইউ মাস্ট হ্যাভ টু এক্সক্লুড। এগুলি সর্ট আউট করে ফেলে দিতে হবে। সুতরাং তুমি 100টা ডিমের মধ্যে যদি 10টা ডিম ব্যবহার না করো, তাহলে 90টা ডিমের উপরে কি এই দামটা আসবে না? জি স্যার। তাহলে এটা কি মানে একটু এক্সপেন্সিভ হবে না? জি স্যার
স্যার Am I ক্যান্ডেলিং clear? এ যার যে রিমুভটা করা হয় এটাও কি স্যার এটার ভিতরে পড়ে যাবে? No. Candling is different story. স্যার আরেকটা বিষয় হলো Candling is different story. স্যার আপনি কি ওই যে আমাদের পরবর্তীতে তো মনে হয় পড়ানো হবে যে কিভাবে আর কি কোন ডিমটা আমাদের ফার্টাইল ওইটা আমরা খালি চোখে টোকে কিভাবে Okay. Selection of hatching eggs is another subtopic we will discuss later. আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। Selection of hatching is also important, but it will be discussed later. আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। So maybe these are the points I raised here. Why, to explain why the market price of hatching eggs is হায়ার higher than the table eggs. Of course, the most important point among the all, most important point is the extra cost we must bear for the rearing male birds. We have to rear 10 to 12% male birds, and their price of DOC, then feed cost, other managemental cost, all this extra cost that bear for the hatching eggs. আপনি আমার নামা দিয়ে কোথায় যাবেন? আমি এখানে আছি ক্লাস টেন। ও তাহলে All right, জি স্যার is it clear to you, জি the স্যার students? Yes, Okay. sir. Okay, if you have a look on a message that I dropped this morning, জি স্যার দেখছি মেসেজটা যে all, আমাদের all of my students, did you have time to have a look on the message that I dropped this morning? It's very short message to you on your, জি স্যার আমরা দেখতে পারছি। হ্যাঁ? জি স্যার সবাই তো আছে ওখানে দেখছে সবাই না, সবাই কি মেসেজটা পড়েছে কিনা জি দেখেছি স্যার। কিনা? পড়েছি স্যার, আমি পড়েছি স্যার। Yes, sir. Question, sir. Okay, thank you. So any of you, in the light of that message, any of you can explain what will be the lifespan of chicken or poultry. The beginning of life, it has some phases. The beginning of life through the process of fertilization, and it will be end up by the death of particular chicken. So can you explain little bit different phases of life cycle স্যার in এইখানে birds? প্রথমত তো স্যার এই যে চিকেনের ক্ষেত্রে আমরা একটা মানে ফার্টাইল এগ থেকে তারপরে সেটা আমরা ইনকিউবেশন অথবা ন্যাচারাল ব্রুডিং No. Okay. Just stop it. So you started with fertile eggs, but you must have to explain the origin of fertile eggs, how the fertile egg comes. এটা মেল ফিমেল যদি তারা একসাথে থাকে তাহলে Yes. Then স্যার তারপরে আমরা একটা ফার্টাইল এগ পাবো সেইখান থেকে সেই ফার্টাইল এগ no. Before তাদের coming to মেটিং fertile eggs. তাদের মেটিং করতে হবে অবশ্যই Before coming to fertile eggs. রাখেন চলো যান আমি নাম Before coming the fertile eggs, you please explain a little bit about the gametogenesis. জি স্যার It is the sources of gametes, two gametes, one from male, that is sperm, one from female, that is ovum. These two gametes come into the infundibulum, particular site of fertilization, where these two gametes unite together, form zygote, and that is the beginning of life. Okay, জি স্যার so that is the beginning of life for birds. We are talking about the life cycle of chicken. So life is started in the infundibulum through the union of two gametes from male and female, and that is the beginning of life. Then
Then please. স্যার তারপরে এটা আমাদের এই যে মানে ইনকিউবেটরে অথবা আমরা ন্যাচারালি যদি আমরা Okay. মানে Okay, very good, very good. That is the second phase. হ্যাঁ তো তারপরে First phase is after fertilization. After fertilization in infundibulum, the cell division started. It is called mitosis. Zygote, as I described many times, as I told you many times, zygote is a single cell. So, through the process of mitosis, this cell zygote will be divided into two. Then, the two cell will be divided into four. Four will be divided into eight. 8 will be divided into 16. 16 will be divided into 32. So, as like this, the cell division will be continuing from the infundibulum. This is called mitosis. The eggs will be moving from infundibulum to magnum. In magnum, eggs will be there for, maybe you already studied this one, you learned this one. In magnum, egg will be there for 3 hours. Then it divert to isthmus, where the egg will be stay 1.5 hours, almost 75 to 90 minutes. Then it will push back to uterus, in which the egg spend longest period, 18 to 20 hours. So all together, inside the oviduct, egg will be forming, egg formation will take place in oviduct for 24 hours. And during the egg formation, simultaneously cell division will be continuing. All right. Okay. জি স্যার So you can term this one is first phase. You please write down. The first phase সেল ডিভিশন of the life in oviduct for 24 hours. I'm not sure whether it is clear to you, whether it is understandable to স্যার you. এইখানে এই যে যেটা বুঝলাম মানে মেইনলি যখন ওই ইনফান্ডিবুলামে এসে ওইখানে তো ওই যে গ্যামেটোজেনেসিসের পরে ইনফান্ডিবুলামে এসে ফার্টিলাইজেশনটা হলো, তারপরে আমাদের সেল ডিভিশন স্টার্ট হবে, ওইখানে জাইগোটটা ডিভাইডেড হবে প্রথমে 2টা 4টা 8টা 16টা এরকম ভাবে। এইখানে এই যে ডিমটার ফরমেশনের কথা এটা বললেন আপনি যে 24 ঘন্টায় যে ডিমটা একটা ফরমেশন হবে, স্যার এটাই তো মেইনলি ফোকাস করেছেন না আপনি? হ্যাঁ, এখানে বলি সাইমালটেনিয়াসলি শব্দটা বলেছি যুগপৎ ভাবে, একই সাথে ডিমও তৈরি হবে এবং কুসুম এবং কুসুমের উপরে সাদা যে ছোট্ট একটা গোল অংশ, ওটাই তো ব্লাস্টোডার্ম, ওখানে তো সেল ডিভিশন হচ্ছে। জি স্যার। ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার ক্লিয়ার। তাহলে সেল ডিভিশন ইনফান্ডিবুলামে শুরু হলো, ডিমটা যতই নিচের দিকে নামতে থাকবে ততই সেল ডিভিশন, ডিমও তৈরি হবে, সেল ডিভিশনও চলতে থাকবে। এই যে ওভিডাক্টের মধ্যে এই অংশটাকে আমি বলছি ফার্স্ট ফেজ। দিস অংশ ইজ ফার্স্ট ফেজ। দেন ডিম পারলো,
oviposition occurs. The hen lay eggs. Then what is the second phase? স্যার তারপরে ডিম পারলো, তারপরে এই ডিমটা স্যার তুমি এভাবে আগা বলতেছো নাজমুল, তুমি আগা বলতেছো কেন? স্যার এরপরে ইনকিউবেশন হবে। Or is my other student? স্যার ইনকিউবেশন সেকেন্ড ফেজ। No. Anybody else? What will happen after laying? The second phase. Selection and candling, sir. No. কালেকশন, No. Second phase. ডিসইনফেকশন হবে স্যার। No. ডিমটার তার জীবনের, তার কিন্তু জীবন কিন্তু তৈরি হয়েছে, সেই জীবনের একটা অংশ অভিডাক্টে সে পার করলো, এরপরে ডিমটা পারলো। অলরাইট, সিলেকশন, কালিং, এভরিথিং সবকিছু হলো। দেন we keep we store the eggs in storeroom for 7 days. তার মানে স্টোরিং আর কি। স্যার Yes. স্টোরিং এর ইম্পর্টেন্স কি? Storing এর ইম্পর্টেন্স বলো। Why we need to store the eggs? You cannot set the eggs directly from farm to incubator. ফার্ম থেকে ডিম সংগ্রহ করে আমরা সরাসরি ইনকিউবেটরে সেট করতে পারবো না। We must have to store the eggs for couple of days. স্যার আপনি তো Usually 7 days বললেন। 7 days. স্যার এটা At least 2 days. কেন বলো? স্যার Why you need to store the eggs? There are 57 students already joined in this lecture. Some of students can develop their idea. Some of my students, other students can try to answer my questions. Why you need to store the eggs for a few days in incubator? স্যার কমপ্লিট সেল ডিভিশনের জন্য। তবে কারণ সব ডিম তো স্যার আমাদের একই দিনে স্যার ইনকিউবেটরে বসাইতে হবে, এই জন্য স্যার। Not like that. Not like স্যার that. স্যার এগশেল হচ্ছে পুরুত্ব বেশি হবে এজন্য। Egg? এগশেল No. সিলেকশন করতে হবে নাকি? No. আমি বলি। Okay, very good. Thank you very much. You try your best. কথা হলো যে বাংলায় বলি, let me explain in Bengali first. কথা হলো ডিম যখন পারে, ডিমের উপর দিকের মাথায় একটা ইয়ার সেল বা ইয়ার স্যাক থাকে। এটা তোমরা জানো কি জানো না? জি স্যার জানি স্যার। যখন ডিমটা পারে, যেই মুহূর্তে পারলো, সেই সময় ইয়ার স্যাক কেমন থাকবে? স্যার ইয়ার স্যাক হচ্ছে ওখানে থাকবে। কেমন থাকবে? বলো। স্যার সঠিক জানা নেই স্যার। তখন ইয়ার স্যাকটা একদম খুবই ছোট থাকবে, খুবই ছোট। Just after hatching, ear sac, size of ear sac will be the smallest, very small size ear sac that contains little ear, little volume of ear. হ্যাঁ, খুবই ছোট্ট একটা এয়ার স্যাক, তার মধ্যে খুবই অল্প পরিমাণ বাতাস থাকবে, অক্সিজেন থাকবে। Then once we store the eggs for 2 days, 42 hours and above, the ear sac, size of ear sac will be larger and contains huge amount of ইয়ার air or oxygen. Then what is the significance? What is the significance? Hey Deepak, একটু এসিটা দিয়ে দাও, এসিটা দিয়ে দাও।